semen, kuna difference between semen na sijui, like kuna mtu aliniambia ati semen kuna kale kakitu kanatoka precum can cause pregnancy. Yes, it can. It has sperms. Yes, inakwanga nayo precum can get you pregnant. Oh, sawa. But the chances are still slim than ile cum. Oh, cum. Sawa. The chances are slimmer, but hii ni kubahatisha hii ni kubahatisha. Sawa. So ukiwa karibu kuninishwa. Sawa. So mostly withdrawal works with a cautious man and a cautious female too. Sana a cautious man. A cautious man because yeye ndio atafeel. Lakini hata unaweza mrusha juu unajuanga wakati ana nini. So hi guys, welcome back to my YouTube channel. Wanjiro Kabuchi is my name. Now, there is a time that we did a video with a friend of mine that we were talking about family planning. Na nikasema hiyo siku we must look for a clinician, a nurse, someone who is dealing in the hospital to come and give us the insight about family planning. I know nothing about family planning. So today I'm privileged to have a guest. She will introduce herself, and she's the one who is going to cover the whole topic of family planning and feminine hygiene. Leo wanawake, karibieni. Welcome and introduce yourself. Hey people, mimi naitwa Wanjiko Muturi. I am Wanjiko Muturi. I am a clinician. A mental health advocate. Good. And also a creator. Yeah. I am on TikTok, on YouTube, on Facebook. Yeah. Across all of them. Nekugaria. Yes. Today we're going to talk about family planning. Yes. And I feel like all women should at least have the basic knowledge of family planning because so many of us are tunakosa kuendea hizi family planning because we do not know what is best for us. Yeah. And also some just get what is available in the hospital. Yeah. Which is not the right way of knowing which family planning to use. Yeah. But the first thing I want us to know, family planning methods, none of them, apart from abstinence, hakuna yenye iko 100% sure. Okay. All of them. Leo tunasoma. Hakuna yenye iko 100% sure. None. Abstinence. Oh, okay. No, it is only Jesus who was conceived by the care of the Holy Spirit. Yes. Yeah. But otherwise there are others kuna inalingana na ni gani. Sawa. I will not give how many percent for which one. Yeah. Because some of them vary with a lot of things. Yeah. Even the woman. Yeah. Mwenye anapewa. Sawa. So mostly our family planning methods are either hormonal or non-hormonal. Sawa. Before we go to those ones, hormonal and hormonal, what are some of the basic things that a woman should do before they decide which family planning to pick? The basics. I feel you can just visit the hospital first, sawa, to know whether you're eligible to get a family planning method because kuna ile family planning hatuwezi pea teenager. Oh. Sawa. Na kuna teenager tunapea kwa sababu already kuna mtoto. Sawa. So hataki kupata mtoto mwingine very soon. So tunampea a family planning method. Also kuna ile family planning tunapea a teenager mwenye hajapata mtoto na anataka kuendelea na hii maneno. Tunampea condoms. Ndio. Okay, yeah, niliona kwa wingi. Toto niliambiwa mimi ni Mrs. Fluabet. Yeah, yes. So inalingana na wewe, you go to a hospital first so that the caregiver will assess you, listen to you and know which family planning method is most suitable for you. Okay. Yes. So usiende back street. Usiende and don't be specific. Because sisi wengi tunakosea, unaendanga kwa hospitali ama clinic. Yeah. Unamwambia nataka sindano. I mean ushamfunga because if you say unataka sindano that means you've been using it. And sometimes ulipewa tu au kukua na background au kuchukuliwa blood pressure. Nothing was done. So don't be specific. Go and inquire which one is most suitable for me. And by which one they will tell you a variety. Which is what we are going to talk about here. Yes. So number one, we start with the non-hormonal ones. Sawa, non-hormonal ones ya kwanza ni withdrawal. Okay. Sawa.
Gurus. Only gurus can do that, right? Lakini withdrawals unajua chances zinakuanga tu slim. Semen, kuna difference between semen na sijui, like kuna mtu aliniambia ati semen kuna kale kakitu kanatoka precum can cause pregnancy. Yes, it can. It has sperms. Yes, inakwanga nayo precum can get you pregnant. Oh, sawa. But the chances are still slim than ile cum. Oh, cum. Sawa. The chances are slimmer, but hii ni kubahatisha, by the way. Hii ni kubahatisha, sawa. So ukiwa karibu kuninishwa, sawa. So mostly withdrawal works with a cautious man and a cautious female too. Sana a cautious man. A cautious man because yeye ndio atafeel. Lakini hata unaweza mrusha juu na juanga wakati ana nini. So both of you have to be very very cautious. Na hiyo usikuje hapa kukuambia uko na mimba lakini ulikuwa unatumia withdraw. Hiyo tunakupea tu kama option in case you really don't want something some invasive stuff in your body. Sawa. Number 2 we have condoms. Sawa. Condoms are one non-invasive. Sawa, especially the male condom. Sawa, the male condom si unavaa tu alafu mkimaliza shughuli unatona, unatupa. Anatoa. Siniana va. Lakini pia tuko na female condoms, but zimekuwa out of stock for a while, and that is why hata mimi sijafanya demonstration because zimekuwa out of stock for a while, but I feel like something has to be done about that. But they are really not comfortable even wearing. Okay. So, because I was to ask the same. They are really not comfortable because first the way you have to wear them, you squat, you rotate it into 8, alafu you insert it, alafu inakimis. Anyway, we will get someone who really can demonstrate to us very well. Ndio tuulize hizo maswali zote na chances of maybe pregnancy at that. So hiyo ni ingine. Alafu the other one non-hormonal is abstinence, of course. Alafu the last one is something called a UCD, uterine device, ama contraceptive device. Sawa. Hii it is coated with copper. Okay. What copper does, copper will sterilize a sperm. By sterilize I mean ikiguza inaacha kukua like in active form. Sawa. In simple language, it cannot fertilize an egg. Now it is sterile. Yes, the sperm is there, but it is sterile. Hata ikipatana na an ovum, it will not sterilize it. It will not fertilize it. Sorry. Yes. So that is how the copper works. So ikiingia inapanga unasikianga copper T. Iko imeingia kwa uterus, alafu ina form ka T. Taking the shape of your uterus. Sawa? So aka T kakiwa hivi, so kako hivi na hivi. So either way sperm ikifika hapo inakuwa sterilized. So on either sides of the fallopian tube, there cannot be fertilization. But still this one is not 100% nini. Hakuna ile tunasema 100%. We get over and over we get females ama ladies who come anakupea complaints. Wewe ukisikia hiyo complaint unajua kaka keda. Alafu namwambia enda fanya hivi bimwa mimba. Nakwambia tutete na niko na namwambia hapana, wewe enda tu ni procedure tu ile tunafanya kikuja. Si unajua ile confusion ya positive na negative. Anakurudishia results na confidence. Niko positive daktari, mimi sina. Alafu unamwambia positive keda kako ndani kako kwa da. Yes. Nakuuliza how and na niko na family planning. Yes, because you realize especially the copper T is like a technical thing. Unajua technically ikimiss hapo copper inapita ikiendaga. Also there are things that can cause copper T isifanye kazi. One is a misplaced IUD. It can be. How can it get misplaced? Inaweza kuwa haiko. Si tumesema kuna ile it takes the tissue. Yes. Inaweza kuwa imeinama. Sawa. Inaweza kuwa kame ingia
on one side kidogo. Sawa. So sometimes tutasikia hata uchungu which will prompt you to maybe uende ukachekiwe. Sawa. Yeah. So there are many things also hata kukua in coitus na mtu mwenye is bigger than your size. Nikienda kuwekwa hii kitu sitakuja na size yake ndio ni sasa no, sitakuja na kasi nikwambie daktari hii ndio urefu. Hapana, hatupimangi size yake. Tunapimanga size ya the woman. Okay. Because before we insert the copper T, tunapima wewe size yako mpaka ya cervix. Juu kuna watu the size of their cervix cannot allow them. I think the uterus size here. Not very sure about that. Haiwalao to withstand the copper T ama the IUCD. Sawa. So for those people we get an alternative in your family planning. So hatupimi size yake. Tunapima size yako ya mwanamke. Yes, before we tuiweke. Sawa. So sometimes size yake na ile nini inaweza misplace na force. Yes. Use. To kuria andu makoragwo ni ta mena uru ndakirathira kareza phone kukula maisha ishe is eating life kiria a spoon, a big spoon. So kuna watu wako inaweza toka. Sawa. So tukiweka hiyo tunakupeanga clinics. Sasa as ladies ni akina nani? Nikuja nirushwe shuma tena. So you are just assuming and say iko sawa. Iko sawa, sijapata hii mwezi sijapata mimba. 6 months sijapata mimba. Hayo kitu kako sawa. So you don't come for clinics. Sawa. So unafikiria uko covered for the next 10 years. Because normally ina cover you for 10 years. But kalisha misplaced labda unaona and so many things. Also number 2, we do not advocate upate hii IUCD if you have many sexual partners. Umesikia. Sawa, hata kama unataka 10 years, kama unajua kinyajui na someone else and someone else. The alternates like this. Get another method of family planning. Why? Because you are susceptible to getting infections. Sawa. So many infections. Na pia kuna vitu there's a study that is not really, I cannot rely on it a lot, but inasema you see the ability of sterilizing this man's sperm. Sawa, inaweza kuwa another man haita ni kama kamesema mimi huyu tu ndio nita avoid, alafu huyu mwingine aende. Unaona? But that is not very well proven. So I'm just putting it here as a study. Sawa. Yes. So if you know that you have more than one, do not get the IUCD. Hata for your own self. Ama sawa. Usichukue sasa kwa hako kuna tule tuuzi tunahangingi because it is like unaikanga but they're not painful. I don't know, but I hear about the myth and misconception about this thing, so that's why you feel me getting kind of a thing because I've heard the myth and misconception. Hata imagine hawafilingi. Unajua watu wengine wanakwanga ina mzee hata feeling kwa tuuzi hata dungu hapana. It is kuna wale unaweza sikia especially but now unaona iko wapi string tuseme ni haka exactly sasa haka anaweza feel kana kwanga hivi hata ni invisible ni kadogo tu wakati hata inatolewa tunavuruta kauzi instead of going all the way. Hebu kwanza nikuulize, sasa haka kauzi katakuwa kametoka mpaka nje? Kana kwanga kamekatiwa somewhere halfway ama 3/4 way to the vagina. So that hata ukiweka speculum ile ya kuangalia unaona tuuzi na unaweza vuruta tu. Tuuzi. Hiyo ni yes. You inaitwa IUCD. Yes, hiyo ndio inaitwa coil in short form. Yes, hiyo ndio coil. Non-hormonal. Yes, non-hormonal family planning method. Now, I think exhaust non-hormonal. Sawa? Alafu sasa tunaenda kwa hormonal. Sawa. Zile zitacheza nazo. Zile zenye
zinakuanga na bad, yani zinakuja and mess the zina mess with you. Sawa? Yeah. They'll mess with your moods sometimes. Not all of them. Yeah. Not all of them. And it depends with who and who. Okay. Si kila mtu they work the same. Yeah. So the first one, nikienda na timeline ya how they work, we start with the chaguo lako. My choice. Yes. Two pills tuna meza. Normally kanakwanga kamepakiwa na 21 days. Yes, kanakwanga kamepakiwa na 21 days. Sita explain vile utazikunywa because ukienda kuchukua utaambiwa hata zimeandikwa. Day 1, day 2, day 3. There's something depending on your cycle that I usually ask myself. Kameandikwa 1 2 kanaandikwa ameenda hivi and then kanaenda hivi. Unajua sisi ni wa Kenya. Naweza jiambia nichukue haka kaju. Yani like the way you know the circle is like this and then come this way. Yes. What if I take the number 21 instead of number 1? No, actually your number imeandikwa hapo because of to guide you on your cycle. Sawa? Ndio hata wewe usi confuse. Unaona ukikunywa kwa kwanza siku ya kwanza after the periods. Siku ya kwanza inakuanga so the one is usually uta explain you ukichukua. So ukichukua kwa kwanza so day ya mwisho inafaa ndio periods zako zinaanza 21 hapo. Ndio so utaanza ya kwanza inafaa kwa the first. I think the one ni day ya kwanza ya period. Sawa? Day ya kwanza after periods zimeisha. I think day ya kwanza ya period. Sawa? Day ya kwanza ya period. Hiyo ndio day 1. Kwa tukicount cycle. But kama kuna difference kwa prescription they will tell you watakwambia but that is hormonal. Yes. Sawa? So number 2 ni depo. Sindano ya miezi 3. Sawa? Hii sindano unadungwa, it is intramuscular IM. Sawa? Ukidungwa inafaa last for 3 months. It is hormonal, so ni kama hormones zako zinakuwa interfered with, so that your cycle it is interfering with your cycle. Sawa. So sometimes ukiweka hii unaweza pata hata periods zimepotea. Sawa. Na mwingine utapata zinakuja sana. So it depends with the individual. Yes. But sometimes pia usiseme ni normal, sasa una bleed sana. Sawa? So you come back because that might be a sign it does not work for you. Sawa? I will not go into details. Sasa ni mingi. Sawa? Side effects of family planning, I think it should be another whole topic. Yes, but yoyote, if you feel like you're not yourself. Sawa? If you feel you're not yourself, just go back. Afadhali uambiage ni sawa. Iko sawa. Just usikae nyumbani. Sawa? Because we've had cases of a lady anaambiwa na rafiki yake, hata mimi nilidunga hiyo nikableed itaisha. Lakini tena wanawake tunapenda sana kujifanya madaktari. Basi mutierago. Unakuwa your doctors before you get emergencies. Now you come to the real doctor. Anyway, usikae nyumbani kwa sababu sometimes you may even get anemic. Uko kwa nyumba tu, wewe uko tu una bleed lakini si ni kawaida sasa sindano. So always if you don't feel like yourself, just come. Sawa. Sometimes pia ina reduce libido. What you don't want to hear is that in Todo there is a man who brought his wife. Kamwambia huyu aangaliwe. Hii kitu mlinini mtoe. Sasa itafanya nitoke. Tunakaa na mabro. My wife is my brother. I don't want this. We cancel them. You cancel them and then you tell them maybe you can get another method towards the end of this one. Sawa. So vitu kama hizo saa ingine inafanya gain weight. Sawa. So we don't like we want to remain petite and all that. Yes. So saa ingine inafanya una gain weight. And also kuna mwingine ata lose weight. Unapata ale ile amekula kilo ataongezea anapunguza tu. So sometimes the side effects vary from woman to another. Yes. So I think tuende kwa hiyo nyingine. Kuna Jadel. Jadel ni zile implant. Unataka implant kuna ya 3 years na ya 5 years. Sawa. Hizi
zinaekangwa somewhere here. Sawa. So hizi pia ni hormonal. Sawa. But if you compare the amount of hormone that is inaingia kwa mwili yako, if you compare across hizi hormonal za kudunga na hii Jadel, I prefer you take the Jadel. Okay. Sawa. Because it is made in a way that the ile release ya hiyo hormone ni gradual. Okay. Kahora. Tonini. Okay. Sawa. And ina reduce risk ya non-communicable diseases kama hypertension, because some of this family planning, especially the depo, usiekwe depo kama hujapimwa diabetes na hypertension. Okay. Sawa. Unachukua BP kwa sababu si mbaya, sinasema ni mbaya, but zinakuweka at a risk of getting hypertension even at a very young age. Sawa. Saa ingine unaona imekuongezea weight, sawa, na haufanyangi tizi na unakula tu vizuri. So pia unakuwa as an obese person, you are at a higher risk of getting the hypertension, diabetes. Sawa. So hizo ni vitu tu tunaangalia so that we can be able to tell which one is better for you and for another person. Sawa. So hiyo Jadel ni so hiyo unachagua kama unataka ya 3 years iko, ya 5 years iko. As I have said, the same risks and side effects na ile ya depo, but a bit lower saa ingine ziko. Sawa. Vitu kama lower libido, others more. Sawa. Wengine ni weight gain, others weight loss. Sawa. Wengine ni bleeding, wengine ni kukosa kubleed. Sawa. Even the menstrual cycle ile ya kawaida period inaweza potea. For the entire like 5 years you're on that particular family planning, and sometimes it is okay. It is just okay. But if you feel again like you are not yourself, a lot is happening in my body, you just come visit a healthcare facility and we sort you out. Good. So I think that's it for family planning. Mostly hizi ndio tuna offer kwa our especially the health centers and level 3, 4 hata 5. I think that's it. Also tuko na nilisahau kwa non-hormonal tubal ligation. Kuna zile zinafungwa sawa, na kuna zile zinakatwa pale kwa. Sikia uchungu, nitasikia ati ndio imekatwa. Saa ingine wanafanyia surgery. Unajua kwa lady who mkienda CS mnasema mimi hata daktari I would wish mkiwa hapo you can do a tubal ligation, and also as an outpatient tunaifanya, it is an outpatient procedure. We have people who do it at our facilities. It is not very invasive but zinafanywa mara mingi. Sawa. So hiyo saa ingine kuna ile permanent na kuna ile inaweza tolewa. Ukoshwa nikifungwa kanaweza funguliwa. It is reversible. It is reversible. Sawa. But not all of them. It depends na ulisema nini ama ulifanyiwa nini. And sometimes these things are done post complication. Sawa. Ama a lady just decides I'm done. I'm okay with the number of kids kufanya hysterectomy. That brings me to another method of family planning, which mostly in Kenya hatupati ati mtu anafanya hysterectomy atijua kati kupata watoto. But huko majuu unapata mtu anaenda kwa gynecologist anamwambia remove this womb. Nitole uterus and any other organ. Because I don't want any more kids. Sawa, na pia staki the hassle of getting periods. Sawa. So we get a hysterectomy. Hysterectomy ni kutolewa the organs kama uterus, fallopian tubes. Sawa. Na tolewa. It's also a method of family planning. Yes. And some other ladies after some gene testing wanapata I am susceptible to getting a particular type of cancer, and before I get it, maybe I can remove the organ that will be prone. Yes. So it can be done for a particular number of reasons. Sawa. So kuna watu wanafanya hiyo. That is hysterectomy. What else have I forgotten? The last one and the very hata amdani kusikia vasectomy. Vasectomy, amen. See, it is a very good
method of family planning. Who will accept in Kenya? Ruta inyamo isimu. Because if sometimes I just think, when you one man can be able to fertilize so many. A million. Very many. Yeah. So kufanya vasectomy, tuone wale watu taidia. So you see how much you've helped. But let me ask you, how men approach it is like, nimekuwa impotent, I'm just useless. Even if ni haifanyi anything. So I think that's the fear that men usually have when doing it. Yeah, but I feel like we should do this as a whole conversation about vasectomy. Yeah, so that men might can learn to embrace it. Kuna zile reversible na kuna non-reversible. Yeah. Sawa, lakini wengine wanasema niweke alafu niseme ni reversible alafu kuwe na complications. Yeah. No. But it's an option. Yes, it's a very good option. Me, if I were asked, imagine how much hassle we have to go through to settle to one family planning as a woman. Sawa? Because utaenda uwekwe IUD, ekegwire uchungu. Kidogo screening upate mimba. Ama in the process of nini upate abortion. Sawa? Mwingine umedungwa masindano umeweight gain. Ume lose libido kuisha, umekosana. Na hii yote mzee angeenda tu afanyiwe vasectomy alafu we are good to go. Na hata side chick are good to go. I mean you are taking care of both the wife and the side chick. For so much hassle. Okay, alafu hata economy ituruhusu tupate watoto ovyo. So I think you are safe. Okay. Yeah. So I think those are our needs of family planning. Yes, as of now. Good, thank you so much for that. Now kuna zile vitu zingine zinasumbua wasichana sana, wa mama, sisi wa mama, zinatusumbua sana. My infections from here to Mount Kenya. Sure there. Just highlight these infections and how can we prevent them as women. First, let me say most of these infections inatusumbua are UTIs. Urinary tract infection. And there's a very big difference between a UTI and an STI, which is a sexually transmitted infection. Sawa. Zile sana tunapata kama ladies ni UTIs. And what are the maybe causes ya kwa nini tunazipata? One is a proximity and not proximity, the size of our urethra. Sawa. We have a short urethra compared to the men. Sawa. Men have a longer urethra. Sawa. So for us, since we have a shorter one, we are susceptible to getting this infection. Number two is the way we use our toilet. Sawa. See, men have just stand on a poop. But us, we have to be like closer to the toilet. Yes. So sometimes your proximity na kuanga ninia ya infection. Sawa. Number 3 ni our tissue use. I know it might seem like ni normal, unafaa ujue. Lakini for the sake of our younger girls, you're supposed to use your tissue from front to back kwenda nyuma. And for ladies, kama uko na daughter mdogo, wacha kuogopa hizi vitu kumwambia. Sawa. Mwambie from what go, tutumie tissue of your anyhowly. Si ya kupanguza tu, inapanguza lakini inapanguza from this front to the back. Yes. Okay. Sawa. So, that is another reason. Also, kuna infections, some diseases. Maybe kama uko nayo kidney problems. Sawa. Na urethra to the bladder. Okay, all those zinaweza kuwa possible, but the major sana zinakuanga from outside the hiyo to infection tunakuwa kwa choo na nini. Sawa. So how do you identify them ama avoid getting those? First, ni hygiene hata kwa nyumba. Kama choo ni ya nyumba, osha vizuri, disinfect kabisa. Sawa. Na ufunze hata wenye mnakaa na wao, si choo ati because it looks clean. It is clean. Sometimes it is not clean. Sawa. So learn to regular cleaning. And disinfecting it. Yes, disinfect hizo alafu pia kuoga. Sasa sitaoga na cassons vizuri. Sasa I am going there. Just first ya kwanza ni kuoga. Sawa.
because you underestimate how much kuoga ina kusaidia. Sawa. Hata kama si kuoga kila osha vizuri na uoshe mkono because hiyo ndio inaguza. Sawa, because unaweza guza tu alafu alafu kuosha na hiyo sabuni. Sawa. Aki hata uhitaji. Just plain water. Plain water is enough. Hiyo kitu hata inajiosha. Inajiosha kabisa. In fact, there's something that has been trending, vaginal steaming. Sawa? Niliona nani anai-advertise sana. Kinoria. Sasa unaenda unapanua mguu, alafu you sit on something. What is that something? So unapata vitu zingine ni perfumes, vitu zingine ni herbs that zikienda huko si ati zinakuja kuleta infection, zinakuja normal flora. Normal flora. The vagina has a normal flora. That is bacteria mzuri tu ya kuua bacteria mbaya. Sawa, na bacteria pia ya kuosha. It is self-cleaning. Sawa. So when you interfere with it, that means you're killing the good germs. Sawa. So just use clean water. Sawa. Huku kwingine osha na sabuni. Vizuri, lakini usiingize sabuni huko. Usiingize deto huko. Usiingize spirit huko. Sawa? Na vitambaa usiingize tafadhali. So hiyo itakusaidia pia hata kwa STI sometimes. Although sasa STI unaona ni kitu uliletea, ni mtu alikuja nayo. And sometimes we are able to distinguish between a UTI na STI na discharge. Sawa. In UTI you don't get discharge. Sengine unasikia unatoka uchungu ukikojoa ama ka uchungu kwa hapa kwa mgongo because of the ya mali kidneys and bladder are anatomically. Yes. But hakuna discharge. If there is a discharge ni ile tu normal ile unakuanga na pre ama post period. Sawa. Lakini hakuna ile full smelly discharge ama yellowish discharge hizo. So ukipata hizo, that means it is probably a STI. So just visit a health facility, tutapima, sawa, tujue ni nini, to treat appropriately. Yes. With the right medication. So don't self-medicate yourself as a woman. Boy, Aki, and I've realized not many women are not comfortable talking about the two issues. Juu takuja kukuambiaje kweli uko chini sijui kuna nuka kama nini. Imagine niko pale tu consultation. Mimi niko vizuri. Umeingia nimekwambia sasa mama. Niko poa. Umekuja unaona anashindwa kabisa hata ana makeup another nini symptom. Nilikuwa na homa na sijui nini. Daktari. No. And if for me I try to make you more comfortable to speak. Yes. So that you can be able to know. I will tell you. Imagine that is normal. That is okay. That is normal for you to get. And because of nitakwambia kwa nini? Because you are a woman, you have a short urethra, and this may happen. You just need to do this and hydrate enough sometimes, and it goes away. Sawa. So usiogope. Come to a health center ama a health facility near you and talk about it like homa. Talk about it like kichwa inaniuma. Sawa. Because these are issues that affect us, and until we talk about them, zitatusumbua tu. So infections, what we are advocating for is don't self-medicate, and it's always good that you visit a health center. But also I think one thing that has really helped me, unajua sana kuna uzo tu UTI tunakushikanga mahali penye uko umejua. Of course, after I did my research, it is very important for a woman to wear cotton panties. Cotton panties, and also make sure that those cotton panties are well aerated. Like you usizifunike na kitowel nini. Of course, obviously once you clean them very well, and then zipeleke mahali kuna jua na air zikuwe well aerated and zikuwe well dried. Na usiwai vaa as a woman. I think that's something I learned. Usiwai vaa panty yako kani baridi. Wet panties. Yes. Never do that. Yes. So I think with all those kind of knowledge that we have given you, it is enough to let you prevent you from different other infection. And I think, thank you so much. Yes. Also, do cervical cancer screening. You are advocating for that. Able tell them. Please, in January, this is a month of cervical cancer screening. And that is to help us to
detect maybe kama kuna any upcoming ama stage 1 tunaipata hapo na tuna treat. Nitajaribu nikuje. Nitajaribu nikuje. Yes. Lakini hiyo siku nataka enough grace. Tutakuombea, hata tunaombeanga watu na pasta. But just do the screening because hata saa ingine hizo lesions unaona hizi recurrent UTIs labda uko na lesion hapo na tunaweza treat and you're good to go. Sawa. So make it a habit. Yes, make it a habit of every first year ufanye. If you're negative, you do it after 3 years. Okay. Sawa. If you're positive for something, a lesion or anything, you treat it and then 1 year. Sawa. Yeah. Yes. Someone who is around this place, of course, we're in Narumoru. When do you do the screening? We do it on Tuesdays at Narumoru Health Center. Wale wako karibu, ukiwa Nyeri ni sawa, unaweza kuja tukubook. We have a very nice nurse. Nimemwona. Nilimuona. Very nice one. Kabisa. We book you on Tuesdays. That is when we do. Alafu I think it will start with me. Nikuja niwaambie venye imekuwa. Niliona hizo chuma zenye nasa alikuwa ameshika hivi anafungua hivi. Okay, yeah. On Tuesday I will come and do that cervical cancer screening, but it is very important as a woman to do it, and I would advocate that girls, let's take care of ourselves, and of course tujipende sana. Isn't it personal hygiene, and I think as a woman it's very 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 important. And for the small girls, kiamusha before malize below the age of I think around 10 years kuja for HPV vaccination. Sawa tuko nayo hapa. Wow. So before uanze kupata hassles, imagine sasa ukiwa vaccinated for HPV, hauhitaji the screening. But there's something that I always ask myself, can I be vaccinated yet I'm sexually active? No. Okay. And that is why we target the young girls before they get started. Before they start being sexually active. Uko vaccinated alafu uko na HPV. Sawa? Okay. So below 10 years they should come for HPV. Not below, around 10 years. I think 10 years is the need. 10, 11 hapo. Okay. Young girls who are not sexually active. And if you're a virgin, come. Hata kama uko 20. Okay. Thank you. So thank you so much, Wanjiko Muturi, for your insight. I think we have learned so much, and we will have more sessions, and please leave a comment down below of what you think about today's topic, and I'm so excited to host her. My name is Wanjiro Kabuchi. Until next time, bye.